Okay. So is my screen visible? Can you see my screen? Yeah. Yes. Okay. Okay. So let's start. So wastewater has three types of components. They are physical, chemical, and biological. So that means physical means which can be seen from the outside, or which can be measured instantly from its outside. So that is physical. And what is chemical? Which is relates to its chemical formation, or which relates to its chemical bond. And biological means it's related to the pathogen. It's related to the bacteria, the bio animals, or that the bio leaves, biogerms. So physical contain the odor, that means bangla gandho, color, solids. And chemical is dissolved oxygen, DO, pH, chemical oxygen demand, COD, nitrogen, phosphorus, toxic materials, and biological contains biological oxygen demand, BOD. So এখন আমরা বলতে পারি যে আমরা কি বলতে পারি এটা যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস কি কাজে লাগে, মানে প্রকৃতিতে কি কাজে লাগে? What is the use of nitrogen phosphorus in nature? দুইটাই তো সার, দুইটাই উর্বর করার কাজে লাগে। Oh, that means it is the food of tree, or it is the essential parts of a tree or of green vegetables, right? Yes, sir. Okay, Right. so cannot we call it as nutrients? Can we call it as nutrients? Yes. Okay. নিউট্রিয়েন্ট স্যার, নিউট্রিয়েন্ট তাহলে গোবর সার ইউজ করি, অনেক সময় গোবরের সার, তারপর আরো কি কি জানি নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে ইউজ Yeah. করি। Yes, yeah, that's true. That's true. But those are also contains nitrogen and phosphorus. Even our human excreta also contains nitrogen and phosphorus. And that's why you can find nitrogen and phosphorus, nitrate and phosphate in sewage. That means all your called jaibo sar, that means biofertilizer or chemical fertilizer. All this contains nitrogen, phosphorus, nitrogen, phosphorus, and potassium. Sir, Okay. sir, I have a question. Mhm. Yeah. How many nutrient in our environment and in our creation nutrient? One of environment nutrient, one of creation. That's mean chemical nutrient. How many are there? Okay. So there are two types. One is macronutrients and another is micronutrients. So there are 16 types of macronutrients and eight types of micronutrients, and all these nutrients we get from the nature. So you may think that we may produce nitrogen phosphorus, but that's not true. We can also get nitrogen and phosphorus from our nature. So when we saw thunder raining, and this thunder creates nitrogen from this thunder creates ammonia and nitrate. This thunder creates nitrate from nitrogen and oxygen in the air, and also the phosphorus comes from the nature. But these nutrients are easily producible in factory or in industry. That's why these nutrients are produced, and these nutrients are vital for plants and crops. Sir, Yeah, yes. একবার যদি স্যার পুরোটাই বাংলায় বলতেন খুব উপকার হতো স্যার। আচ্ছা, বাংলায় যেটা হচ্ছে আমাদের দুই ধরনের
নিউট্রিয়েন্ট আছে, একটা হচ্ছে ম্যাক্রো একটা মাইক্রো। যেটা গাছের জন্য খুব বেশি দরকার সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো, আর গাছের জন্য যেটা কম দরকার অল্প হলেও চলে সেটা হচ্ছে মাইক্রো। তো 16টা হচ্ছে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট আর বাকি 8টা হচ্ছে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট। তো ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টের ভিতরে নাইট্রোজেন আছে, ফসফরাস আছে, পটাশিয়াম আছে। তো এগুলো কিন্তু আমরা প্রকৃতি থেকেও পাই। যেমন নাইট্রোজেনটা হচ্ছে আমরা পাই যখন বজ্রপাত হয়, তখন কিন্তু বাতাসের অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রেট উৎপন্ন করে, সেখান থেকে কিন্তু নাইট্রোজেন সারটা আসে। আবার ফসফরাসটাও কিন্তু আমার হচ্ছে বিভিন্ন জৈব সার থেকে আসে, যেমন বিভিন্ন উদ্ভিদের খোসা এগুলো যখন মাটিতে পড়ে সেগুলো পচে যায়, সেখান থেকে ফসফরাস আসে, পটাশিয়াম আসে। এখন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এগুলো খুব বেশি ভাইটাল উদ্ভিদের জন্য, এবং এগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোডাকশন করাটা তুলনামূলক ইজি অন্যগুলোর থেকে, যার কারণে এগুলো আমরা দেখি যে এগুলো প্রোডাকশন করতে। আমি কি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি? হ্যালো, দেওয়া হয়েছিল তো গোবর সার দিয়েছেন। গোবর সারেও কিন্তু নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম আছে। কারণ আপনি যে গরুকে যেটা খাওয়াচ্ছেন, গরু কিন্তু সেই উদ্ভিদ জাতীয় কিছু জিনিসগুলি খাচ্ছে, সেখানে কিন্তু নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম আছে, সেগুলো কিন্তু তার দেহে পৌঁছে হচ্ছে, এবং সেগুলোই সে বের করে দিচ্ছে। ও রাইট। So I think you understood. ইয়েস স্যার, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। So we can go further. Okay. So now the feed order. So wastewater is always odorous. So অনেক গন্ধ লাগে. Odor is the cause volatile compound gas emission like hydrogen sulfide, ammonia, carbon dioxide, methane, etc. So can anyone please tell me what uh, what kind of smell of hydrogen sulfide পচা gas? ডিমের গন্ধ স্যার। So so পচা ডিম, okay, that's true. And আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে পচা মাছের গন্ধ কোন গ্যাসটাতে? স্যার এটা বল। ওকে, এটা হচ্ছে মার্কেপটান। এটা সামনে আসবে দেখবেন, পারতেছি না। মার্কেপটান। এটা হচ্ছে মার্কেপটান। যদি হচ্ছে আপনি কখনো দেখেন যে পচা মাছের গন্ধ আসছে, বুঝবেন যে সেখানে মার্কেপটান গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে আর কি। অ্যাজ এ ডিজাইনার, অ্যাজ এ কনসালটেন্ট, আপনারা কিন্তু গ্যাসের গন্ধ চিন্তা আপনি বলে ফেলতে পারবেন সেখানে কি গ্যাস আছে, কি পরিমাণে গ্যাস আছে, কোন গ্যাস আছে। So next please. So by removing volatile solids from the water, the odor can be removed. Okay, one thing, methane. তো কি বলতে পারবেন মিথেন গ্যাসটার গন্ধ কিরকম? মিথেন গ্যাসটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। না, মিষ্টি ঠিক না, ডিমের মতো। মিষ্টি ঠিক না। অনেকটা আমি যদি বলি যে একটু টয়লেটের চেমারটা একটু যেরকম গন্ধ আসে, বা ওই যে গন্ধ আসে, ঠিক ওইরকম গন্ধ মিথেন। আমি কি ভুল বললাম? Okay. So by removing volatile solids from the water, the odor can be removed. এবং এই অর্ডার গুলো হচ্ছে কিন্তু volatile solid, বা যেগুলো যেই মানে গন্ধগুলো কি অ্যাকচুয়ালি, যেমন আমরা ন্যাপথা যখন নিচে বাইরে রেখে দিই, ন্যাপথা কিন্তু আস্তে আস্তে উড়ে যায় না? সেরকম ন্যাপথা কিন্তু সলিড ছিল, সলিডটা কিন্তু আস্তে আস্তে উড়ে চলে যায়। তো এই অর্ডার গুলো কিন্তু একটা ভোলাটাইল সলিডস, যেগুলো আস্তে আস্তে উড়ে যায়, এবং এই সলিড গুলো, ভোলাটাইল সলিডস গুলো যখন উড়ে যেতে থাকে তখনই অর্ডার সৃষ্টি হয়। তো আমরা যদি এই পানি থেকে ভোলাটাইল সলিড গুলোকে রিমুভ করে ফেলতে পারি, তাহলে কিন্তু অর্ডার থাকবে না। আমাদের মেইন টার্গেট হলো volatile solid গুলোকে রিমুভ করা। We have to remove volatile solids from the water. Wastewater treatment plants, WWTP, uses different unit operations to control the odor pollution. Their activated carbon filter, mask filter is used to control the odor. Okay, so এখানে একটা লেখা ভুল হয়েছে। এখানে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে এটা হবে এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রুলস। আচ্ছা, এটাকে এডিট করা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এটা আমি পরে এডিট করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এখানে হবে আপনার এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রুলস 2022।
বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, যেটা আগে ইসি 97 ছিল, সেটা বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট নতুন একটা রুল করেছে, এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রুলস 2022। সেখানে তাদের অডোর লিমিটটা সেট করে দিয়েছে, যেটা আমি আপনাকে সামনে দেখাবো, পরের স্লাইডে দেখাবো। তো পরের স্লাইডে আসি, এগুলো সব লিমিটস। তো এখানে দেখি বিভিন্ন গ্যাস, অ্যাসিটালডিহাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথাইল ডাইসালফাইড, মিথাইল মার্কেপটেন। ওই যে বললাম মার্কেপটেন, এটা হচ্ছে মিথাইল মার্কেপটেন, যেটা ওই যে পচা মাছের গন্ধ। মিথাইল সালফাইড, স্টাইরিন, ট্রাইমিথাইলামিন, এবং এগুলোর পিপিএম ভ্যালু দেওয়া আছে। তো এই ভ্যালুগুলোর যদি বেশি হয়, তখন আপনাকে অবশ্যই অডর রিমুভাল সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ইনস্টল অডর রিমুভাল সিস্টেম ইফ these limits goes beyond this value. Is it clear? So you can install activated carbon filter, mask filter to remove the control the odor. স্যার ভ্যালুটা কি তো এখানে দেওয়া নাই, কোনটা? মানে যে অর্ডার যে লিমিটটা আছে, ওকে, তার লিমিটটা আসলে স্যার কত? দেওয়া নেই, তার মানে মনে হচ্ছে এখানে আমি স্লাইড চেঞ্জ করছি, কিন্তু স্লাইড এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না। ওকে, আমি আবার স্টার্ট করতেছি। ওকে, আমি আবার স্টার্ট করতেছি। এখানে হয়তো শেয়ার প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, আমি আবার শেয়ারিং করছি। এখন দেখা যাচ্ছে লিমিটটা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। So you have to install auto renewal system if your values goes beyond this value limit. So you have to install activate carbon filter, mask filter to control your odor or remove your odor. আচ্ছা, এখানে আয়ন এক্সচেঞ্জের যে ইয়াসিন ভাই আছেন, আপনারা তো, আমি যারা জানি যে আপনাদের কিন্তু অনেক প্রজেক্টে আপনারা অডর রিমুভাল সিস্টেম দিয়েছেন, কথা আটকে তাই না? যাচ্ছে, কথা আটকে গেছে, বুঝতে পারেনি। আচ্ছা, আপনাদের আয়ন এক্সচেঞ্জের অনেক প্রজেক্টে, আমার যতটুকু মনে পড়ে, আপনার অনেক প্রজেক্টে অডর রিমুভাল সিস্টেম দিয়েছেন, যেখানে আপনাদের ওখানে অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিল্টার ছিল। জি, দিয়েছি। হ্যাঁ। লাস্ট যেই প্রজেক্টের কথা বললাম যে আমরা গোবরের সার ইউজ করছি ওই যে নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে, ওইটাতে আমরা নতুন একটা ইকুইপমেন্ট ইনস্টল করছি ইন্ডিয়া থেকে। আমাদের বাংলাদেশে হয়তো বা 2-1 আছে, আমরা প্রথম নিয়ে আসছি। ইউএসবিআর নামে একটা সিস্টেম ইনস্টল করছি, ওইখানে মিথেন গ্যাসটা আলাদাভাবে সেপারেট হবে। ওকে, বুঝতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে স্লাশ ব্ল্যাঙ্কেট। এটা হলো স্লাশ বা ব্ল্যাঙ্কেট। ওইখানে যদি সিওডি বিওডির মানটা হাই থাকে তাহলে এটা ইউজ করতে মানে করে আর সাধারণত। এটা হচ্ছে আপনারা যে আপনি হচ্ছে তো এটা আপনি বায়োগ্যাস ক্রিয়েট করতে চাইছেন, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার অ্যানারোবিক স্লাশ ব্ল্যাঙ্কেট। হ্যাঁ, রাইট। আপ হলো অ্যানারোবিক স্লাশ ব্ল্যাঙ্কেট। হ্যাঁ, আপ হলো অ্যানারোবিক স্লাশ ব্ল্যাঙ্কেট। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো অ্যানারোবিকে যখন আপনি স্লাশ ট্রিট করবেন, তখন কিন্তু সেটা বায়োগ্যাস হিসেবে বায়োগ্যাস উৎপন্ন মিথেন গ্যাসটা। ওটা আবার 60% উপরে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হবে এটাতে। হ্যাঁ, 60% বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়। কিন্তু আপনি যদি আবার একটা কাজ করেন, সেটা হচ্ছে আপনি অ্যারোবিক ভাবে ট্রিট করেন স্লাশ, তাহলে আপনি বায়োগ্যাস পাবেন না, কিন্তু আপনি যে স্লাশটা থাকবে অ্যারোবিক ভাবে ট্রিট করার পর, সেই স্লাশটা কিন্তু টোটালি নেট। আচ্ছা নেট, আমি কি আবার নেট খুব জ্বালাচ্ছে, কথাগুলো আটকে যাচ্ছে। আচ্ছা, নেট অফ অন করছি। স্যার আপনার কথা তো আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি আবার মাঝে মাঝে কথা কাটে যাচ্ছে, বুঝতেছি না। স্যার আপনার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না? হ্যাঁ, আপনার দিক থেকে ঠিক আছে। ও, তাহলে আমার সমস্যা, আমার দিক দিয়ে ঠিক আছে। মানে হ্যাঁ, আমার লিমিটটা কমে গেছে তো, 3.5 জিবি চলে আসছে, তো এই জন্য হয়তো বা এরকম করতেছে। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। তো যেটা বলছিলাম, যে আপনি যদি আপনার স্লাশটা যদি আবার অ্যারোবিক ভাবে ট্রিট করেন অ্যারোবিক সিস্টেমে, তাহলে কিন্তু সেই স্লাশটা আবার জৈব সার হয়ে যায়, ডাইরেক্ট জৈব সার আপনি আপনার জমিতে ইউজ করতে পারবেন। আপনি যদি অ্যানারোবিক ভাবে ট্রিট করলে বায়োগ্যাস পেতেন, কিন্তু সেটা কিন্তু আপনার জৈব সার হবে না, বা ওইটা থেকে আপনি সেরকম নিউট্রিয়েন্ট পাবেন না। কিন্তু আপনি অ্যারোবিক ভাবে ট্রিট করলে ওইটা আপনি থেকে ফুল নিউট্রিয়েন্ট পাবেন, আপনার মানে মাটি পুরোপুরি জৈব সার পাবে একদম পাবে। হ্যাঁ, রাইট। তো এটা আমরা পরবর্তীতে ওই কি বলে ভোলেট প্রেসে নিয়ে পরে ওইটা স্লাশটাকে কেক করে পরে এটা আবার সারে পরিণত করবে আর কি সাধারণত।
এটা ওয়াটার রাইস মিল আছে, ফিড মিল প্লাস হলো ওয়েল মিল, তিনটা মিলেই মানে একটা আচ্ছা, ইটিপি করতেছে আচ্ছা, আচ্ছা, ইটিপি প্লাস ডিএম প্লান্ট। সাইজ কত? ওটার সাইজ হলো 35 মিটার কিউব, 35 35 মিটার কিউব। Okay, that's good. Okay, so you can go next. Now is color. ওই যে বলেছিলাম না black water, I said in previous class about black water. So this is totally black water. You can see it is totally dark yellowish. So it's called black water. So wastewater is always blackish or tarnished color. Color is responsible for solids in the wastewater. So mainly color is responsible for solids or suspended solids. So if you can remove your solids from your wastewater, so color will automatically be removed. And also dye is also suspended solids. Sometimes dye can be chemical or dye can be chemical formation, but most of the dye are suspended solids. The color unit is used as nephelometric turbidity unit (NTU). This unit is used to measure the turbidity of the water. So the higher the value, the higher turbidity of the liquids and seems dirtier. That means if your wastewater contains more suspended solids, it will create more turbidity. And if the turbidity is more, then it shows the higher value, and that means your water is more dirty. And by removing solids, the color can be removed. Many garments industry use activated carbon filter to remove dye color from effluent. যারা এখানে গার্মেন্টস আছেন তারা কিন্তু খুব ভালো বলতে পারবেন যে অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিল্টার ইউজ করে আপনাদের ইটিপি তে ডাই রিমুভ করার জন্য। এই অ্যাক্টিভেটেড কার্বন অ্যাকচুয়ালি তো বেশ কয়েকটা একসঙ্গে কাজ করে, যেমন কালার রিমুভ, ওয়াটার রিমুভ করে, কালার রিমুভ করে, প্লাস হলো আরো কয়েকটা আমার মনে নাই, এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না। তো আরেকটু বেশ রিমুভ করে, জি, তারপরে হচ্ছে আপনার মোটামুটি এই তিনটাই আর কি মেইন কাজ আর কি, যে কালার, তার অডর আর সাসপেন্ড সলিডস। তো যেহেতু সে হচ্ছে সলিড গুলোকে সে মানে রিমুভ করতে পারে, যার ফলে হচ্ছে আপনার কালারটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে, আবার অডরটাও রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। সাসপেন্ডেড সলিডটা তো স্যান্ড ফিল্টার দিয়ে, হ্যাঁ সলিড গুলো মেইনলি স্যান্ড ফিল্টার রিমুভ হয়। তারপরে ওই যে বললাম যে কালার গুলো খুব ফাইন যে পার্টিকেল, খুব ফাইন সলিড গুলা, ও ওই পার্টিকেলটা এখানে যে ইয়েস ভাই। আর অ্যাক্টিভেটেড কার্বন একটা কাজ করে, ফ্রি ক্লোরিন দূর করে। হ্যাঁ ফ্রি ক্লোরিন দূর করে, ইয়েস ফ্রি রাইট, ফ্রি ফ্রি ক্লোরিন দূর করার করে। জন্য সেটা মানে অতটা বেশি ইফেক্টিভ কাজ করে না, যতটা বেশি ইফেক্টিভ কাজ করে যে এসএমবিএস, সোডিয়াম মেটা বাইসালফেট। এসএমবিএস কি দূর করে বলুন? সোডিয়াম মেটা বাইসালফেট। ফ্রি ক্লোরিন দূর করার জন্য এসএমবিএস, সোডিয়াম মেটা বাইসালফেট। হ্যাঁ ফ্রি ক্লোরিন, ইয়েস ফ্রি ক্লোরিন। হ্যাঁ আছে স্যার, এটার জন্য কি করে? সোডিয়াম মেটা বাইসালফাইড to reduce free chlorine or to remove free chlorine, sodium meta SMBS. স্যার ফ্রি ক্লোরিনটা আমরা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়েও তো মনে হয় মেবি ইউজ রিমুভ করতে পারি, তাই না? সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড তো নিজেই হচ্ছে ব্লিচিং, আর সে তো নিজেই হচ্ছে ক্লোরিন আছে, ক্লোর হাইপোক্লোরাইড। ও সরি, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড নাকি SMBS, sodium meta bisulfite. Okay, so next one please. So now is solids. So there are two types of solids in the wastewater. One is suspended solids and another is dissolved solids. So suspended solids consist of fixed suspended solids and volatile suspended solids. Particles which does not dissolve and create suspension called suspended solids. তার মানে যেগুলো পানিতে ভেসে থাকে, পানিতে মানে গলে যায় না, পানিতে মানে মিশে যায় না, সেগুলো কি বলি সাসপেন্ডেড সলিডস। সেগুলো দুই প্রকার, একটা ফিক্সড আর একটা ভোলাটাইল। যেগুলো ভোলাটাইল সাসপেন্ডেড সলিড সেগুলো যা বাতাসে উড়ে উড়ে ভেসে যায়, সেগুলো আমরা গন্ধ পাই। আর যেগুলো ফিক্সড সাসপেন্ডেড সেগুলো পানিতেই থাকে। And dissolved solids also consist of fixed and variable dissolved solids. So dissolved solids, that means salt, sugar, those are called dissolved solids. So that's why they are called dissolved solids, because it can be mixed with water and it will be homogeneous mixture. So you cannot find the solute after the mixture. You cannot find any solids after the mixture. So
TSS is measured. TSS means total suspended solids is measured by weighing filtered sample. So this is the filtered sample, and by this method you can measure TSS. So they take a amount of water in a cylinder, and they measure the total suspended solids from the measuring cylinder. And TDS is measured by TDS meter. That means total dissolved solids, TDS. And this is the TDS meter. And here you can see the value 778 ppm. That is the TDS of water. So do you understand? Any question? স্যার আমি ফ্রি ক্লোরিনের কথাটা স্যার কি বলছিলেন বুঝি নাই, গাড়ি ইকো হচ্ছিল তখন স্যার। Acha, free chlorine, to reduce free chlorine, we need to use sodium metabisulfite, SMBS. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. So if there is no question, so we can go next. Now, these are chemical components, dissolved oxygens. যেটা আমরা বলি দ্রবীভূত অক্সিজেন বলতে। So dissolved oxygen is the value of the amount of oxygen in the water. And dissolved oxygen is very, very important for fish or for water livable organisms. The more the water is dirty, the less value of dissolved oxygen. That's why the fish cannot live in a dirty water, or microorganisms or organisms die when they got dirty water. Our Department of Environment set the limit of DO to 6 milligram per liter for drinking water. And Department of Environment set the limit around 4.5 to 8 milligram per liter for discharge treated effluent. So this is necessary to design biological reactor and biological unit operations. So this DO parameter is very much important for designing biological reactor and biological unit operations. That means aeration tank, MBBR, MBR, and all those are biological operations. We need to measure DO. Okay, the next one is pH. So pH is, what is the pH? Can anyone please tell me what is pH? pH means ওয়াটারের বাফার ভ্যালু নাকি এরকম কিছু একটা বলে, অম্ল ক্ষার এর মানটাই হলো পিএইচ। আচ্ছা, or on anyone? On Which is the presence of hydrogen ion in water or wastewater. The neutral pH is 7. There's a 1 to 14 range. Potential of hydrogen. Yes. Oh, okay. Potential of hydrogen ion. Okay. যদি আমি chemistry ভাষায় বলি, if I want to tell in chemistry language, that pH is the negative logarithmic value of hydrogen ion concentration. So that pH is the negative value of logarithm of hydrogen ion concentration. So that means pH can tell me if the solution is acidic or basic. If the solution has more hydrogen ion or less hydrogen ion. So pH is the unit of any substance to measure how much the substance is acidic or basic. The lower value of pH indicates acidic and the higher value of pH is basic. So different acidic or basic chemicals are responsible for the pH of the wastewater. So one thing I can say that if the pH of your water goes down less than 4, then the bacteria in the wastewater will be died. So your biological reactor tank will be dead, and you cannot get any cooperation from your biological reactor. And also, if the pH of your wastewater is more than 12, it will also kill your bacteria, and we will get the same result. So that means you have to neutralize your pH
before you treat your wastewater. That's why you use neutralization tank before your treatment. Is it true? এটা কি সত্যি বললাম আমি নাকি ভুল বললাম? জি স্যার, এটা ঠিক আছে স্যার। নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্ক ফার্স্টে ইয়ে করে দেন। Okay. পেস কারেকশনের জন্য। Okay, so the low pH will damage the biological reaction. Therefore, the treatment process is done neutral pH zero, and high pH stabilizes the waste sludge. That means you cannot degrade your waste sludge. Okay, so here are some values, and you can see the value of the pH, some products value of pH. Okay, so wastewater in this range requires not pretreatment at source. So at 10 pH or at 5 pH, the wastewater treatment is not permitted. So whether 6.5 to 7.5 or 6 to 8 is allowed to treat your wastewater. Okay, next is nitrogen, phosphorus, toxic materials. Total nitrogen is the amount of total nitrogen compounds. They are organic nitrogen, ammonia, nitrate, and nitrate. Sometimes you will be given total nitrogen value to design your ETP or STP. Total zero nitrogen, TKN, consists of ammonia and organic nitrogen. That means total nitrogen consists of organic nitrogen, ammonia, nitrate, and nitrate. But only TKN consists of ammonia and organic nitrogen. That means TKN consists of only these two things, organic nitrogen and ammonia. So we can say that total nitrogen consists of TKN, nitrite, and nitrate. And also total phosphorus is the amount of organic and inorganic phosphorus. So toxic materials consist of different metals and heavy metals. So আমরা অনেকে বলি যে পানিতে হেভি মেটাল আছে অনেক, বা ইন্ডাস্ট্রিতে বলি যে এগুলো হেভি মেটাল ইন্ডাস্ট্রি, পানিতে অনেক ভারী ধাতু আছে, বলি না বাংলায়? বা অনেক আমাদের সরাসরি ডিজাইন করার সময় বলা হয় না যে স্যার এখানে কিন্তু অনেক হেভি মেটাল আছে, একটু সাবধানে ডিজাইন করবেন। বলেন তো হেভি মেটাল গুলো কি কি? স্যার আয়রন। ওকে, তারপর মার্কারি, তারপরে হচ্ছে ক্যাডমিয়াম, তারপরে lead, নিকেল, কপার, মার্কারি। Okay, so can you found heavy metal in sewage? Is there any heavy metal in sewage? না ভাইয়া, সুয়েজে আমি কখন হেভি মেটাল পাইনি। এখানে সুয়েজে পাওয়া যায় আপনার নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর অ্যামোনিয়া। আমি পাইছি। Okay. So as sewage is for human excreta, so you cannot find any heavy metals. Only industrial effluent consists of heavy metals. That's why ETP needs structural treatment to remove these toxic substances. We will see the toxic treatment later. And the US Department of Environment said the discharge limit here to 23. So আমাদের DOE ইসে 23 তে সেটা ডিসচার্জ লিমিট অনুযায়ী রিভাইজ করেছে আর কি। নেক্সট, নাও ইজ বিওডি এন্ড সিওডি। স্যার DOE 23 টা স্যার বুঝিনি। এটা ইসিআর 23 তে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এই লিমিটটা দিয়েছে, ডিসচার্জ লিমিট, যে কোন ভারী মেটালটা কতটুকু সারা যাবে পরিবেশে। ও আচ্ছা। ওকে, তাহলে এখন আমরা সবার কাছে প্রশ্ন, হোয়াট ইজ বিওডি এন্ড হোয়াট ইজ সিওডি? স্যার বিওডি হচ্ছে যে শুধু অর্গানিক থেকে, স্যার বিওডি হচ্ছে যে মানে শুধু অর্গানিক যে সাবস্টেন্স গুলো আছে ওটাকে ইয়ে করার জন্য, ব্যাকটেরিয়া নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়ার জন্য, সেটা হচ্ছে বিওডি। আর সিওডি হচ্ছে যে বায়োলজিকে মানে কি বলে, টোটাল কেমিক্যাল বলতে হচ্ছে যে অর্গানিক এন্ড নন অর্গানিক, ইনঅর্গানিক, দুইটা এর জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় ব্যাকটেরিয়াকে ইয়ে করার জন্য, সেটা হচ্ছে সিওডি। ওকে, এনিওয়ান? আর কেউ?
The amount of oxygen required to degrade the biologicals organic components to remove Okay. in wastewater. BOD is measured in 5 days, 3 days at 27 degrees Celsius. Okay. Yeah, And COD, yeah, chemical oxygen demand means the total amount of oxygen required to oxidize the organic materials in effluent water. okay. Yeah, So that's all, আমি sir. যদি বলি, okay, আমি যদি বলি বা if I tell that BOD is the amount of the needed oxygen for bacteria to oxidize or to degrade only organic matter in the wastewater, not inorganic, only organic parts, only organic matters. Bacteria will only degrade organic matter. And to degrade those organic matter, what is the amount of needed oxygen or required oxygen? That is called BOD. And on the other hand, COD is the amount of needed oxygen to degrade the total nutrients. That means both organic and inorganic. It's the total amount. BOD deals with only organic matters, but the COD deals with total matters, total nutrients. So the total, so the vector, so the amount of the needed oxygen to oxidate the organic and inorganic nutrients chemically. That is called COD. So BOD is the difference of dissolved oxygen for 5 days or 21 days. BOD can be measured for 5 days or BOD can be measured for 21 days. Normally we measure BOD for 5 days. COD is determined by measuring excess dichromatation. In laboratory test, we can measure COD by measuring excess dichromatation or by titration method. So I say that ink industry, dye industry has high COD due to excess inorganic and organic compounds. একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে, পেপার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কারোর সঙ্গে কোনো আইডিয়া আছে? পেপার ইন্ডাস্ট্রি বা ইঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি, টাই ইন্ডাস্ট্রি, কারো কোনো আইডিয়া? এগুলোতে কিন্তু মারাত্মক সিডি উৎপন্ন হয়, 2000, তারপরে 2500, এরকম সিওডি হয়, খুব বেশি, মানে কল্পনার বাইরে। কেন হয় বলতে পারেন কেউ? Why their value is so high? আমি মনে হয় অনেক কিছু মিস করে ফেললাম। আচ্ছা, মিস করে ফেলছেন। মনে হচ্ছে তাই, নেট আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যার কারণে আমার এটা শেষ করে তারপর আপনার মিস পার্টে যাবো, সমস্যা নেই। তারপর সবার প্রশ্ন নিব, সমস্যা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ইঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি বা ডাই ইন্ডাস্ট্রি আর পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়াই সিওডি ভ্যালু ইজ সো হাই? কেন সেখানকার মানে বর্জ্য পানিতে খুব বেশি পরিমাণে সিওডি পাওয়া যায়? সেখানে সিওডি ভ্যালু 2000, 2000 or 2500, we cannot expect, মানে আমরা ভাবতে পারি অনেক বেশি কেন পাওয়া যায়, বলতে পারেন? কি বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করা হয় ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে? ওকে, কেমিক্যাল স্ক্র্যাচ, ঠিক আছে। আর কিছু? ভাই এইসবকে কি অর্গানিক কেমিক্যাল ইউজ করা হয়? অর্গানিক কেমিক্যালে তোমার সিওডি বেশি থাকার কথা। হ্যাঁ, অর্গানিক কেমিক্যাল অবশ্যই ইউজ করা হয়। যেমন পেপারে তো আপনি অর্গানিক ইউজ করতেছেন, গাছ। পেপারে পুরো অংশটাই তো অর্গানিক, নেগেটিভ তো কম ইউজ করছেন। আর কেউ? ওকে, ডিউ টু দেয়ার এক্সেস ইনঅর্গানিক এন্ড অর্গানিক কম্পাউন্ডস, সেখানে প্রচুর পরিমাণে ইনঅর্গানিক এবং অর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে। যেমন পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে, ইন পেপার ইন্ডাস্ট্রি the raw materials are organic compounds, so you can get the wastewater contains highly organic compounds. In ink industry, in dye industry, there are colors and that contains inorganic and organic compounds both, and due to the much availability the COD is much higher, 2000, 2500. So সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য কি সিস্টেম, কেউ বলতে পারেন?
ওকে, সেটা আমরা পরে বলছি, সেটা স্যার ইকো হচ্ছে স্যার, আপনার মানে কথা বাফার হচ্ছে। আচ্ছা, সবাই কি বাফার শুনতে পাচ্ছেন? মানে সবাইকে কি কেন করা হয়নি স্যার বললেন? স্যার বুঝিনি স্যার। হ্যাঁ ভাই, আমি ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছি, আমার এখান থেকে ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি হয়তো একটু জয়েন, আবার লিভ করে আবার একটু জয়েন করতে পারেন, তাহলে হয়তো ক্লিয়ার হতে পারেন আর কি। ওকে, সো সবাই কি বুঝতে পেরেছি why those industry has high COD value? যেসব ইন্ডাস্ট্রিতে অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো বেশি পাওয়া যায় সেগুলোতে কি সিওডি বেশি? হ্যাঁ, অবশ্যই COD বেশি হবে। তাহলে যেরকম আপনি বললেন পেপার মিলস, তারপর হুম। হলো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো তো কি সেম? এগুলো তো অর্গানিক কম্পাউন্ড ইউজ করা হয়, জানা অর্গানিক নাই কম্পাউন্ড আমার। আমি বলি, এখন অর্গানিক কম্পাউন্ড যেটা আপনি বললেন ওটা র মেটেরিয়ালটাই ফুল অর্গানিক কম্পাউন্ড, অর্গানিক আচ্ছা কম্পাউন্ড, এবং সাথে যে কিছু কেমিক্যাল মিশানো হয়। এবং ওই যে আপনার যে যখন কাগজ কাগজ প্রসেস করার সময় গাছের কিছু অংশ বা কিছু প্রোটিন গুলা বা কিছু শর্করা জাতীয় জিনিসগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলো ওয়েস্ট ওয়াটারে চলে যায়, আচ্ছা। যার কারণে এত হাই সিওডি ভ্যালু। ওকে, so now here is the discharge limit of sewage, or it is in the ECR 23. So you can say the difference of 23 versus ECR 97. বলতে পারেন কোথায় ডিফারেন্স আছে? ECR 23 আর ECR 97 কোথায় কি ডিফারেন্স আছে? হ্যাঁ ভাইয়া, ওই আগে বিওডি ছিল 40, এখন হচ্ছে 30। হুম। আর আগে আর সিওডি ছিল 200, এখন হচ্ছে 125। আর তারপরে উম, আগে রেসিডিয়াল ক্লোরিনটা কি ছিল, মনে ছিল না, খেয়াল নেই আমার। এরপর আগে এটা ছিল হচ্ছে না, আগেও ছিল কিন্তু আর ওটা তখন অন্য জায়গায় রাখা ছিল, এখানে ছিল না। এখন তো ওই জায়গায় দিয়েছে আর কি, সুয়েজেও অ্যাড করেছে, আগে সুয়েজে ছিল না, এখন অ্যাড করেছে আর কি। আরেকটা জায়গায় চেঞ্জ আছে, দেখি ধরতে পারেন নাকি? কোথায়? সাসপেন্ডেড সরি। না, সাসপেন্সর একই আছে, 100 ছিল আগে, এখন 100ই আছে। ও ওকে স্যার। 1000। ও, নাইট্রেটটা আগে বোধহয় বেশি ছিল না ভাইয়া, 250 ছিল না? নাইট্রেটটা আগে 800 ছিল, এখন অনলি শুধু 50। হ্যাঁ, আগে 250 ছিল, এখন এইটার জন্য আমাকে খুব কষ্ট দিত। I was so shocked seeing this value that the nitrate is 250, and I'm just like, oh my god, such a huge value. Now you have to treat nitrate. Now you need to treat nitrate before discharging your sewage. Okay, so আচ্ছা ভাইয়া, আপনি পরে, এখন না, পরিশ্রম হলে একটু বললেন তো এই এসটিপির নাইট্রেট, ফসফেট, অ্যামোনিয়া এটা কিভাবে কমানো যায় আর কি। এখন না, পরে হ্যাঁ, বললেন সেটা আর কি আজকে কোন। সেটা আজকে ক্লাসেই বলবো, আজকে ক্লাসেই আছে সেটা, সেই পার্ট আজকে ক্লাসেই আছে, আজকে ক্লাসেই শেষের দিকে আছে। Okay, so next we will say about the discharge limit effluent. Sorry for Indian brothers and Pakistan brothers, recently our government took the initiative to write the laws and rules in Bengali. Therefore, these are written in Bengali, so I could not translate it into English. But you have to follow your own country standard. আর যারা বাংলাদেশের তারা তো বুঝতে পারতেছেন ক্লিয়ার সবকিছু, I think. This is for a Bangladesh standard, and you have to use your own country standard. And I think you have your own discharge limit, right? Any Indian or any Pakistani brothers? Please স্যার say. ইফ্লুয়েন্ট আর স্যার সিওজ এর মধ্যে পার্থক্যটা যদি একটু এমনিতে তো পার্থক্য বোঝা যায়, মানে ডিফাইন করে যদি স্যার একটু বলতেন। বুঝিনি, কি বললেন? স্যার সিওএস আর ইফ্লুয়েন্টের মধ্যে যে পার্থক্যটা, ডিফারেন্সিয়েশনটা যদি স্যার একটু আর কি বলতেন।
আচ্ছা, সুয়েজ জানেন আপনি দেখুন এখানে ইফ্লুয়েন্ট হইতে অনেকগুলো হেভি মেটাল সব দেওয়া আছে, হেভি মেটাল সব দেওয়া আছে, কিন্তু সুয়েজে কিন্তু আপনার জাস্ট আপনার সুয়েজে কিন্তু হেভি মেটাল কিছু নাই, জাস্ট শুধু সিওডি বিওডি অর্গানিক। নিউট্রিয়েন্টস নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো ছিল সেগুলো আর কি, এছাড়া কিন্তু আর কিছু না। ঠিক আছে। Okay, so please speak any Indian or Pakistani brothers. Are you here? Any Indian or Pakistani brothers? Are you here? Yeah, I'm here, sir, Rakesh. Okay. So do you have your own discharge limit? What, sir? Do you have any? Do you have discharge limit? Our India following national standard limits and also Okay. WHO standards. Okay. So Yeah. if you share your standard in the WhatsApp group, it will help for us, and we can find the difference between us and you. Okay, sir. Next class I will Okay. Sure. I Thank you. will update. Yeah. Okay. Sure. Thank you. Thank you. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Mr. Mahfouz. Mahfouz speaking here. There is a national Okay. standard called NEQS standard in Pakistan, where we Okay. have to maintain 32 parameters in all. Okay. So if you share your standard in the WhatsApp group, Okay. it will be Tomorrow helpful for us. I will try my level best to share in WhatsApp group Okay. as well. Thank you. Thank you, Mr. Mahfouz. Thank you very much. Okay. Okay. তো এখন আমরা কারো কোনো প্রশ্ন আছে যতক্ষণ যে আমরা প্যারামিটারস গুলো পড়লাম? Do you have any question about wastewater parameters? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ বলুন। ব্যাকটেরিয়ার জন্য আসলে হ্যাঁ। কোনটা নাইট্রোজেন ভালো? টোটাল নাইট্রোজেন হিসেবে ক্যালকুলেশন ভালো হবে না টোটাল জেলার নাইট্রোজেন হিসেবে ভালো হবে ব্যাকটেরিয়ার জন্য? ব্যাকটেরিয়ার জন্য? হ্যাঁ। ব্যাকটেরিয়ার জন্য যদি আপনি বলেন যে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া, তাহলে আপনার হচ্ছে অর্গানিক নাইট্রোজেন, যেটা এই যে টোটাল জেলার নাইট্রোজেন। Rakesh, I am. Yeah. Sir, yeah, I have a doubt. You are mentioned the parameters. In this parameter, Okay. only presence in water. Yeah. Any other is lifted? So It's these are major only following or these are major parameters in wastewater, and okay. to design wastewater treatment plant, you need these parameters. You need these parameters values. Only major parameters only listed. Oh yeah, you need these parameters values to design your ETP or design your STP. You Okay, don't okay, need sir. any other parameters. Okay. Okay, thank you. Okay, Mr. Yasin, আপনি কোনটুকু বাদ পড়েছিলেন? মিস্টার ইয়াসিন আছেন? ভাইয়া বিওডি এবং সিওডিটা একটু বাংলায় বোঝাই দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, বিওডি সিওডি হচ্ছে আপনার যে আপনার পানিতে তো দুই ধরনের কম্পাউন্ড আছে, সলিড আছে, একটা হচ্ছে অর্গানিক সলিড, একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক সলিড। তো যেগুলো অর্গানিক সলিডস সেগুলো তো ব্যাকটেরিয়া খেয়ে ফেলে, ব্যাকটেরিয়া ডিগ্রেড করে, ব্যাকটেরিয়া সেগুলোকে ভেঙে ফেলে। তো ওগুলোকে ভাঙার জন্য ব্যাকটেরিয়াতে একটা অক্সিজেন দরকার। তো সেই অক্সিজেন, ওই যতগুলো অর্গানিক ম্যাটার আছে, টোটাল অর্গানিক ম্যাটারকে ভাঙার জন্য তার যেই পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন ব্যাকটেরিয়ার, সেই অ্যামাউন্ট অক্সিজেনটাই হচ্ছে বিওডি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এবং বিওডি মেজার করা হয় 5 দিন অথবা 21 দিনে। অর্থাৎ প্রথমে আজকে আপনি পানি রাখলেন, পানিতে ডিও টেস্ট করলেন, মানে ডিজলভ অক্সিজেন টেস্ট করলেন, 5 দিন পর আপনি পানিটা ঢেকে 5 দিন পর আপনি আবার ডিওটা টেস্ট করলেন, দুটো ডিওর ডিফারেন্স দেখে আপনি বিওডি মেজার করতে পারবেন 5 দিন অথবা 21 আর দিন। আর সিওডি সিওডিটা হচ্ছে আপনার পানিতে যত ধরনের টোটাল যে ম্যাটার আছে, ইনঅর্গানিক এবং অর্গানিক দুইটা মিলে টোটালটা আপনার ডিগ্রেড, টোটালটা আপনার ভাঙতে, কেমিক্যালি ভাঙতে যেই পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন, যে পরিমাণ অক্সিজেন পাইলে সেই ম্যাটার গুলো ভেঙে যাবে,
বা সেই মাটিগুলো ডিগ্রেড হবে, সেগুলা যে অক্সিজেন পরিমাণ, সেই পরিমাণটা হচ্ছে আপনার কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বা সিওডি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, বুঝতে পারছি। ওকে, তো স্যার মিস্টার ইয়াসিন আপনি? স্যার বিউটির জন্য যে যেরকম ডিওর মানে আগের ডিও আর পরের ডিওর মেজার করে বিউটিটা বের করা, সিওডি তো স্যার মিটারে সরাসরি বের করে। হ্যাঁ, সিওডি আপনি মিটারে সরাসরি বের করেন। অন্য হ্যাঁ, আরেকটা মিটারে সরাসরি বের করা যায়। আবার হচ্ছে আপনি ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করতে পারেন, ওই যে টাইট্রেশন করে এক্সেস ড্রাইক্রোমেট আয়নটা মেপে নিয়ে আপনি হচ্ছে বের করতে পারবেন যে সিওডি কত আছে পানিতে। হ্যাঁ সিওডি মিটার, সিওডি ওরকম ল্যাবরেটরি করতে পারেন। কারণ টিডিএস আমরা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করি। আবার আপনার অনেকে টিডিএস আগে যখন টিডিএস মিটার ছিল না, তখন আপনার যে কন্ডাক্টিভিটি মেপে মেপে টেস্ট করতো টিডিএস কেমন আছে। জি স্যার। স্যার টিডিএস টা ল্যাবরেটরি কি ওই যে টিউব যেটা দেখাইলেন ওটা তো অর্ডারের একটা ইয়ে দেখাইছিলেন টিডিএস। টিডিএস এটা? হ্যাঁ 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 স্যার, এই যে নিচেরটা কি এটা টিএসএস, টিএসএস মাপার জন্য, ওই যে সাসপেন্ডেড সলিডস মাপার জন্য। কাজ করছে। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন, এনি কোশ্চেন? স্যার ডিউটা একটু যদি ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন, ডিউর লিমিট আর ডিউর যে অসুবিধা। ডিউটা হচ্ছে আমার পানিতে কি পরিমাণে অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণটি হচ্ছে আমার ডিও। তো এখন এই ডিওতে হচ্ছে আমার ওই যে ডিও কেন লাগে, কারণ পানির ভিতরে যে সমস্ত জলজ উদ্ভিদ বা জলজ প্রাণী বাস করে, তারা তো বাতাস থেকে শ্বাস নেয় না, তাদের পানি থেকে অক্সিজেন নেয়। তো ওই কারণে তাদের এই ডিওটা লাগে পানিতে। কারণ আমি যদি এখন কম ডিওর পানি ছাড়ি বা কম ডিওর পানি যদি নদীতে দিই বা পুকুরে দিই, তাহলে তো ডিওর পরিমাণ কমে যাবে। ডিওর পরিমাণ কমে গেলে কি হবে, মাছ তো সেরকম অক্সিজেন পাবে না, মাছ বা অন্যান্য প্রাণী সেগুলো মারা যাবে। তো বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 6 মিলিগ্রাম পার লিটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ক্ষেত্রে। আর ট্রিটেড ইফ্লুয়েন্ট বা ওই যে সুয়েজ বা ইফ্লুয়েন্টে ছাড়ার ক্ষেত্রে 4.5 থেকে 8 মিলিগ্রাম পার লিটার ডিওর পরিমাণ। তো আমাদের পানি মিষ্টি করার পিছনে দায়ী হলো হচ্ছে, একটা হচ্ছে অ্যালকালিনিটি আর একটা হচ্ছে ডিও। আচ্ছা, ভালো কথা, আমি কিন্তু এখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পড়াচ্ছি না, আমি তো ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পড়াচ্ছি, যার ফলে আমি কিন্তু অ্যালকালিনিটি বা কন্ডাক্টিভিটি এগুলো কিন্তু আমি কিছুই এখানে ইনক্লুড করিনি। আই ডিডন্ট ইনক্লুড conductivity or alkalinity or any other things in this slide because I am only conducting wastewater parameters, not water. স্যার ভালো হইতো স্যার, আমরা যেমন আমি স্যার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট নিয়ে কাজ করি WTP। Okay, so I'll conduct a new presentation about water treatment plant. হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। জি জি, এর মধ্যে আমি কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে জব করি, চাকরি করি। তো আমার এখানের মধ্যে তো অ্যালকালিটি আপনার যখন আমরা যে সিজিএল থেকে যে অ্যালকালিটা আমরা পাই সেটা তারা ওয়েস্ট করে না, আমরা ওই অ্যালকালিটা কি করে লাইমের সাথে মিক্স করি। লাইমের সাথে মিক্স করে লাইমের সাধারণত তো টিডিএস থাকে 3200 বা 3500 এমন। যখন আমরা অ্যালকালিটি ইউজ করি ঠিক আছে, তখন ওটা টিডিএস টা একদম ডাউন হয়ে যায়, ওখানে 1600-1700 মধ্যে চলে আসে আর কি। এই জিনিসটা কেন আছে স্যার, এটা প্রশ্ন আর কি স্যার। আচ্ছা, লাইম ইউজ করলে কেন হচ্ছে আপনার ওই টিডিএস টা কমে যায়, তো বলতেছেন? না না না, লাইম থাকলে কন্টিনিউ টিডিএস থাকে 3000-এর উপরে, কিন্তু অ্যালকালি আলাদা। অ্যালকালি যখন সিজিএল এর মধ্যে ইউজ করি, আমি স্টিল ফ্যাক্টরিতে জব করি, তো ওখানের মধ্যে আপনার অ্যালকালিটা যখন মানে ফেলে না দিয়ে ওরা ইটিনিতে পাঠায়, আমরা কি করি ওটাকে কুলেন্টের সাথে না মিক্স করে ওটাকে আমরা লাইমের সাথে মিক্স করি। লাইমের সাথে মিক্স করলে তখন আমরা লাইম ট্যাঙ্কের মধ্যেই আপনার টিডিএস চলে আসে। এটা কেন স্যার? মানে অ্যালকালিটা লাইমের সাথে ইয়া করলে টিডিএস কমে যায়, তাই তো? এটা বলতে জি চাচ্ছেন? জি জি জি। ওকে, আর আপনার অ্যালকালি জিনিসটা কি, অ্যালকালি সংকেতটা কি আমাকে একটু বলেন তো প্লিজ। ক্ষার। ওকে, ফাইন। আপনি যখন ওই ট্যাঙ্কে হচ্ছে গেছেন, অ্যালকালি হচ্ছে আপনার যেটা বলি আমরা যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, না? জি 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 জি। ওকে, সো আপনি যে ট্যাঙ্কে মিক্স করেছেন, জি জি জি। ওকে, আপনি যেই ট্যাঙ্কে মিক্স করেছেন সেই ট্যাঙ্কটা কি কখনো খেয়াল করেছেন যে নিচে হচ্ছে তলানি পড়ে আছে বা কিছু সলিডস পড়ে আছে, জমা হয়ে আছে নিচে? হ্যাঁ, সেটা তো জমা হয়ে থাকে, কারণ এজিটেটর যখন করে তখন সাইডে জমা হয়ে থাকে বালি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যখন আপনি মিক্স করেন
তখন ওই যে ভিতরে যে ডিজলভ সলিড গুলো আছে না, ওখানে তখন কেমিক্যাল ফর্মেশন ঘটে, সেগুলো হ্যাঁ। তলানিতে পড়ে যায়, যার ফলে আপনার পানির TDS এর পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার, জি। তো এবার বুঝতে পারছেন যে কেন TDS কমতেছে? জি স্যার, বুঝছি। ওকে, সো আর কারো যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এখন একটু রেস্ট নিব আর কি, রেস্ট বলতে একটু ব্রেক নিব। আচ্ছা, মিস্টার জাকির আহমেদ জাকির ভাই সুন্দর একটা প্রশ্ন করছে, প্রশ্নটা পড়ি। আচ্ছা, ক্যাপশন না, সরি, কই কল মেসেজ ইজ ওকে। May have ideas why do you limit range above 6 up to 8? Is it possible to have DO more than 8? Normal open space in discharge. ওকে, যদি 8 এর বেশি দেই তাহলে কি হবে, তাই তো? আচ্ছা, এটা সুন্দরভাবে বলি। ইফ উই বাংলায় বলার পর তারপর আমি ইংলিশে একটু ইয়া করে দেবো, আই উইল সামারাইজ ইন ইংলিশ। ওকে, সো বাংলা যেটা বলি, আমাদের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কত আমরা জানি না, 21%, 20%, তাই তো? 20%, 21%, হ্যাঁ। এখন ধরেন আমি যদি আপনাকে এখন হচ্ছে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেলাম যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশি, আপনি কিন্তু শ্বাস নিতে পারবেন না, এবং আপনার মানে ভিতরে আপনার জ্বালা পোড়া শুরু হবে, এবং আপনার হচ্ছে মানে এখানে একটা অক্সিডাইজ মানে আপনার অক্সিডাইজিং শুরু হবে, জারণ বিক্রিয়া বা প্রক্রিয়া শুরু হবে আর কি, তো আপনি শ্বাস নিতে পারবেন না বেশি অক্সিজেনে। তো সেম ব্যাপারটা আমার হচ্ছে যে জলজ প্রাণী তাদের ক্ষেত্রেও ঘটে। আমি যদি বেশি ডিও দিই, তারা কিন্তু বাতাস থেকে অক্সিজেন না, তারা নেয় পানি থেকে। আমি যদি বেশি ডিও দিই তাহলে পানিতে ডিওর পরিমাণ খুব মাত্রায় বেড়ে যাবে, ও মাত্রায় বেড়ে তারা শ্বাস নিতে পারবে না, ও তাদের সমস্যা হয়, তারা মারা যাবে আর কি। That's why you cannot put beyond this value of 8. জাকির ভাই, আমি কি ঠিক উত্তর দিলাম, বা আমি কি আপনার প্রশ্নটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি? স্যার, আমি একটা জিনিস যোগ করতে চাচ্ছি, যদি আপনি অনুমতি দেন। হ্যাঁ, বলুন। স্যার, আমরা সবাই তো যেহেতু এখানে আমরা গ্রামে বসবাস করছি, অনেকেই ম্যাক্সিমামই আমরা গ্রামের থেকে উঠে আসছি। তো আমরা যখন বড় বড় গাছ থেকে আমরা নদীতে বা পুকুরে ঝাঁপ দিতাম উপর থেকে, তখন কিন্তু আমরা যখন উপর থেকে নিচে আসতাম তখন আমাদের মানে শ্বাস নিতে কষ্ট হইতো এবং নিজের মানে হার্টবিট বেড়ে যেত। এর মানে এটা হচ্ছে যে মানে আমরা যত দ্রুত নামতেছি কোনো মাস্ক ছাড়া, তখন আমাদের ওইখানে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে ঠিক আছে, সেখানে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সেম পানির মধ্যে একই অবস্থা, যখন ডিওটা বেড়ে যায় তখন এই মাছের একই অবস্থা হয় যে তারা মানে এই ঠিক মতো চোখের সাহায্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আর কি। হ্যাঁ, এবং আপনি খেয়াল করবেন, আপনি কিন্তু বেশি অক্সিজেন দিলেও কিন্তু আপনি শ্বাস নিতে পারবেন না। আপনি যদি দাঁড়িয়েও থাকেন, কোনো জায়গায় বসে আছেন বা দাঁড়ায় আছেন, আপনাকে একটা চেম্বারে ঢুকা দেওয়া হলে আপনি এখন অক্সিজেন খুব বেশি, আপনি শ্বাস নিতে পারবেন না। জি, জি। Is it possible to have কি বলেছেন? But I don't understand. Is it possible to have do more than 8 at normal open space? Have deer. স্যার ডিসচার্জ কি করা যাবে নাকি ওপেন স্পেসে? আচ্ছা, না, ডিসচার্জ করা যাবে না। আমাদের ডিপার্টমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেই লিমিট মানে সেই লিমিটটা বেঁধে দিয়েছে আর কি, সেটা বিয়ন্ড করা যাবে না। এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে হু, তারাও কিন্তু এই লিমিটটাই দিয়ে দিয়েছে, তারাও কিন্তু এর বেশি করতে দেওয়া নিষেধ, কারণ এটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুফ যে ওই লিমিটের বেশি হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। পরিবেশ মানে কি? জলজ প্রাণী। That's why. So, so the DO value is not used beyond 8, or not used upper 8, because we cannot take breath in oxygen rich environment. So the same as for fish or water living species, they cannot take breath beyond the value of 8 DO. That's why DO is limited for the type. We cannot discharge the waste with the clear water which is value more than 8. So is it clear to everyone? জি স্যার। Okay.
তো যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখন একটু 10 মিনিট রেস্ট নিতে পারি, ব্রেক নিতে পারি। সাকিব তাহলে ভাই, আমরা thank you. ওকে সাকিব ভাই আমাকে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? জি ভাই শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আমি জানতে চাচ্ছি যে জেনারেলি আমার যদি কোনো ডিসচার্জে ডিও হুম কি ইটের বেশি পাওয়া যায় কিনা, এটা কি পসিবল ও কিনা? আচ্ছা পাওয়া যায় কিনা, ওকে। না, ডিও 8-এর বেশি পাওয়া যায় না, কারণ সেটা যদি আপনার, কারণ সেখানে 8 করার জন্য আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণ হচ্ছে আপনাকে এয়ারেশন করতে হবে, অনেক বেশি পরিমাণে এয়ারেশন করতে হবে, সেটা কস্ট বেশি পড়বে। না, যার আমি বলছি কারণে সেটাই, আমার ইয়ারেশন হ্যাঁ করেও মানে নর্মাল প্রেসারে হুম ওপেন চ্যানেলে বা ওপেন স্পেসে যে আমরা ডিসচার্জ গুলো করব, নর্মাল প্রেসারে কি সেখানে ডিও 8 এর বেশি রিস্ক করা সম্ভব? আমার প্রেশার যদি আমি হচ্ছে সবকিছু মেনটেন করি তো বাইরে ডিসচার্জ করার পর ডিও 8 সম্ভব কিনা এই তো বলতে চাচ্ছেন? রাইট, রাইট। কারণ আচ্ছা আচ্ছা জেনারেলি ডিসচার্জের ডিও কম থাকে, ইভেন 4ও পাওয়া হুম যায় না। আহ, হ্যাঁ আহ, হ্যাঁ কিন্তু লিমিটে মিনিমাম 4টা থাকলে এনাফ ছিল কিনা, 4 to 8 বলেছে, মানে 6 এর উপরে ডিও নিয়ে আসা তো ভেরি ডিফিকাল্ট। 7, 8 এত বেশি ডিও হ্যাঁ নিয়ে আসা সম্ভব কিনা সেটা আমি বলছি। না, 6-এর থেকে বেশি নেওয়াটা সম্ভব না, কারণ আপনার প্রকৃতিতেও একটা অক্সিজেনের একটা স্যাচুরেশন ভ্যালু আছে, স্যাচুরেশন লিমিট আছে। সো প্রকৃতির সাথে আপনি জায়গাগুলো 4.5 করলে এনাফ, কারণ আপনি যেখানে ফেলবেন সেখানে আপনার পানির পরিমাণ খুব বেশি, তো সেখানে আপনি হচ্ছে ওটা মিশে যাবে, মিক্স হয়ে যাবে। তো মানে 8-এর বেশি তো নেওয়া সম্ভবই না। আর আপনার হচ্ছে 4.5 এ রাখলেই হবে। মানে 8 হচ্ছে আপনার, মানে যে সেটা বলছে আপনার যে হচ্ছে যে যেমন হচ্ছে যেমন যেটা হচ্ছে আপনার জায়গাগুলো আপনার এটা 97-এ ছিল, সেটা হচ্ছে আপনার যেমন সুয়েজের ক্ষেত্রে একরকম ভ্যালু ছিল, আবার কোনো ড্রিঙ্কিং বা এগুলোর ক্ষেত্রে একরকম ভ্যালু ছিল। তো মোটামুটি আপনার জায়গাগুলো কিছু আছে আপনার যে কম পরিমাণ পানি, যেমন কিছু ইটিপি বা কিছু ওয়েস্টার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট খুবই কম পরিমাণ পানি নিয়ে ডিল করে, সেগুলোতে জায়গাগুলো বেশি অ্যারেশন দিলে বা একটু হচ্ছে আপনার ডিওটা বেড়ে যায়। তো মোটামুটি আর কি ওইখানে যে ভ্যালুটা ছিল ইসে 97-এ যেটা ছিল, যেটা 23 আমি দেখলাম না সেরকম ডিও নিয়ে, 97 যেটা ছিল যে আপনার 4.5 to 8 আর কি, এরকম একটা ভ্যালু ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, তো আমরা তাহলে এখন একটা ব্রেক নিই, উইল স্টার্ট এট 9:15। আমরা 9:15 থেকে আবার শুরু করবো।
Hello. What is the issue? There's a 10 minutes break. Yeah. There is a 10 minutes break. 10 minutes break. Okay. Sorry for this. We'll start after 2 minutes. Okay. Thank you. Thank you. Okay, the break session has been ended. Has ended. And now you can start. So we have known the wastewater parameters, which will require for a STP or ETP design. Now we'll watch a video about how STP process works. So the STP process and ETP process are all same. So now we will watch together how STP process works. Okay, I'm YouTube. Okay, I'm playing the video in YouTube. Okay, okay, I'm sharing screen. Okay, can you see the video? Yes. Please watch it carefully. So this is lift station to lift the sewage water by using pump.
This control panel. They're measuring the flow of the sewage water. Now it is body screen chamber. They're removing large coarse particles, just like large rocks, trash, cans, racks, sticks, many things. Those are much bigger. It's mechanical body screen chamber. This grid classifier or grid chamber are the small rocks or small pebbles are removed from the water. You can see. And this is the same ring you saw earlier, which is removed in the grid classifier. This primary clarifier, where some of the suspended solids will be removed. This is the aeration basin. They're measuring flow and the DO. That is the DOE. The right one is the DOE value. DO value. For aeration. For aeration, they start the blower. These are secondary clarifier, where the last of the suspended solids are removed. Now these are sludge. And sludge is pumped to the digester, where the sludge is digested. At the temperature in the height. This is a control panel. And the solids are dewatering, where the solid sludge will be filtered and formed as cake. This is screw type dewatering, system. Here is the cake, sludge cake. After the final clarifier, the clear water will go to the UV chamber. After final clarifier, the clear water will go to the UV chamber for bio disinfection. Then the water will go to the river. This is the clear water. And that is the ring you saw earlier, and that is removed in the grid classifier. Okay, so you all understood the video? Yes, this is very good. ওকে, সবাই তাহলে বুঝতে পেরেছি কিভাবে এসটিপি ইটিপি প্রসেস কাজ করে একটা ভিডিও দেখে। ওকে, এখন তাহলে আমরা দেখব কি কি সেখানে ইউজ করা হয়েছে, কি কি ইকুইপমেন্ট ছিল। So there the body screen chamber, grid chamber, settling tank or primary clarifier, the aeration tank, secondary clarifier, and there is chlorine disinfection tank. They used UV chamber. You can use chlorine or you can use UV chamber for disinfection. And finally, the water will go to the river, lake, or ocean.
and from the primary clarifier, aeration tank, and the secondary clarifier, the sludge will come to the sludge digester. Then then after the digester, the sludge can go to the drying bed, or it can go to the dewatering filter, dewatering system. Then after the dewatering system, the sludge will form as cake, and it will dispose of in landfill or ocean or applied to cropland, pasture or rangeland. So is it clear? পুরো একটা প্রসেস থেকে বোঝা গেছে কিভাবে প্রসেসটা কাজ করে, ইটিপি এসটিপি প্রসেস? সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? ইজ এভরিওয়ান ক্লিয়ার? জানতে চাচ্ছিলাম যে এরিয়েশন ট্যাঙ্ক থেকে রিটার্ন করে আবার স্ল্যাশ ট্যাঙ্কে যাবে পানি, মানে রিভাইজ করে? বুঝিনি, আবার একটু বলবেন প্লিজ। আমাদের সেটেলিং ট্যাঙ্ক 1 সেটা পাস করে তো এরিয়েশনে যাবে, এরিয়েশন হয়ে সেটেলিং ট্যাঙ্ক 2, সেটেলিং ট্যাঙ্ক 2 থেকে তারপরে ডিজেল সেকশনের জন্য চলে যাবে, কিন্তু এরিয়েশন ট্যাঙ্ক থেকে কি রিটার্ন করে কি সেটেলিং ট্যাঙ্ক 1 এ চলে যাবে? হ্যাঁ, রিটার্ন করবে, কারণ আপনার হচ্ছে সেখানে নিচে যে এমএলএসএস জমা হয় না, সেই এমএলএসএসটা তো আবার রিটার্ন করবে এয়ারেশন ট্যাঙ্কে। মানে ব্যাকটেরিয়া গুলো নিচে তো ব্যাকটেরিয়া স্লাশ ব্যাকটেরিয়া আকারে জমা হয়, সেই ব্যাকটেরিয়া গুলো তো আবার এয়ারেশন ট্যাঙ্কে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এনি আদার কোশ্চেন? আর কারো কোনো প্রশ্ন? পপুলেশন এগুলো কোনো কিছু আসবে না এই পার্টে? হ্যাঁ, প্রোগ্রেশন আসবে। আমি জাস্ট মেজর পার্ট গুলো বললাম। ফ্লোকুলেশন প্রাইমারি ক্লারিফাই, মানে যে প্রাইমারি ক্লারিফায়ার ভিতরেই থাকে অনেক সময়, বা এর বাইরেও থাকে, এটা প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অন্তর্ভুক্ত। ড্যাপ হিসেবে যখন থাকে তখন তো ওটার ভিতরে থাকবে, যখন আমরা ড্যাপ ইউজ করি তখন সেটার ভিতরে তো আমার পপুলেশন থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবে। এবং অনেকটা মজার কথা বলি, অনেক সময় কিন্তু কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশন ছাড়া কিছু ট্রিটমেন্ট হয়, জানেন? কারণ আমরা কেমিক্যাল ডোজিংটা করবো কম ভাবে, ওটার ক্ষেত্রেই তো আমরা মেইনলি কেমিক্যাল ডোজিংটা করি। হ্যাঁ, কেমিক্যাল ডোজিংটা আমরা করি, তো অনেক সময় কেমিক্যাল ডোজিং ছাড়াও কিছু ট্রিটমেন্ট সম্ভব, ট্রিটমেন্ট হয়ে যায়, ট্রিট হয়ে যায়। সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার ভ্যালুর উপর, আপনার ওখানে কি পরিমাণ টিএসএস আছে, কি পরিমাণ বিওডি সিওডি আছে, সেটার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনার কোয়াগুলেশন করবেন নাকি কোয়াগুলেশন করবেন না। যেন আমি সামনে দেখাবো যে কখন করবেন কখন করবেন না। আচ্ছা, এতটুকু তো সবাই ক্লিয়ার হয়েছে না? লিস্ট এখানে তো কেমিক্যাল ডোজিং এর কোনো ঘটনাই ঘটেনি, এরপরের স্লাইডে ঘটতে পারে। হ্যাঁ, ঘটতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার ভ্যালু কিরকম আছে, সুয়েজের ভ্যালু কিরকম বা আপনার ইফ্রন্টের ভ্যালু কিরকম, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। এখানে এই যে স্লাশ ডিসার্কুলেশনের সিস্টেমটা, এটা সেকেন্ডারি থেকে নিব কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে ওই ভ্যালু থেকে, তাই তো মনে হচ্ছে। না না, সেটা এরা আপনার এয়ারেশন ট্যাঙ্ক বসাবেন বা আপনার বায়োলজিক্যাল ট্যাঙ্ক, সেখানে অবশ্যই আপনার হচ্ছে রিটার্ন থাকতেই হবে। নাহলে যদি আপনি রিটার্ন না করেন, আপনি স্লাশ যদি রিটার্ন না করেন, ঠিক আছে, তাহলে দেখবেন যে আপনি এয়ারেশন ট্যাঙ্ক কাজ করতেছে না। আপনার ওই যে ফাইনাল যে আউটপুট পাবেন না সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার থেকে, দেখবেন যে সেখানে বিওডি পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেছে। আপনি এয়ারেশন ট্যাঙ্কটাকে ফুললি কাজ করানোর জন্য এই কাজটা আপনি করতে হবে, আপনাকে ব্যাকটেরিয়া সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার থেকে আনতেই হবে, গ্রোথ করতে হবে আর কি, ওই জায়গা থেকে ট্রান্সফার করে আনতেই হবে। আচ্ছা, আরেকটা এখানে হলো কি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারিটা এই আপনার সিওজে টারশিয়ারিটা কি ইউজ করা হয় না মনে হয়? সুয়েজে টারশিয়ারি ডিসইনফেকশনটা টারশিয়ারি, ডিসইনফেকশন ট্রিটমেন্টটা টারশিয়ারি। তাহলে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টার, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টার এগুলো টারশিয়ারি, এটাও টারশিয়ারি। ডিসইনফেকশন মানে কিন্তু টারশিয়ারি। সেকেন্ডারি ক্লোরিনেশন, ক্লোরিন ডিসইনফেকশন, ক্লোরিনেশন। সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার পর্যন্ত সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট শেষ, তারপরে যা দিবেন, যা ইউজ করবেন সবই টারশিয়ারি। রাইট, আমি এটা মানে ওই ইয়াটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম রিটেনশন টাইম গুলো। স্যার, বিভিন্ন যে ফিল্টার ইউজ করা হয় সেগুলো কি টারশিয়ারির মধ্যে পড়ে? বুঝিনি, কি বলেন? মাল্টিগ্রেড সেট ফিল্টার। হ্যাঁ, স্যার, ওটা বিভিন্ন টারশিয়ারি ফিল্টার পড়ে। ইউজ করা হয় মাল্টিগ্রেড। হ্যাঁ, সেটা টারশিয়ারিতেই পড়ে।
তাহলে স্যার কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশন এগুলো সেকেন্ডারি, না, তারপর এগুলো অ্যারেশন এগুলো সেকেন্ডারি। প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট। এগুলো প্রাইমারি ট্রিটমেন্টে পড়ে। ওকে, তাহলে আমরা এবার নেক্সট স্লাইডে যাই। হ্যাঁ ভাইয়া, সিএফ টারশিয়ারি ট্রিটমেন্টে পড়ে না? ডিসইনফেকশন, তারপরে যে ফিল্ট্রেশন, অ্যাডভান্স অক্সিডেশন সব টারশিয়ারি। আচ্ছা, ওকে, আমরা এগুলো সব ক্লিয়ার হবে সামনের স্লাইডে, নেক্সট স্লাইডে। তাহলে কি এখানে ভাই আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার, এই টারশিয়ারি যে এতক্ষণ করলাম, তাহলে এরপরে যে আরো সিস্টেম, তারপর এইগুলো থেকে সিএস থেকে তো এগুলো ইউজ হয় না, এগুলা শুধুমাত্র ইউজ হয় না, কিন্তু এগুলো টারশিয়ারি, মানে সুইজে ইউজ হয় না, কিন্তু এগুলো টারশিয়ারি। এগুলো টারশিয়ারির মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, এগুলো সবই টারশিয়ারি। মূল কথা আপনার সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার পর যা দিবেন সব টারশিয়ারি। সুইজের পর লাগে না, কিন্তু আপনি যদি দেন সেটা টারশিয়ারি পড়বে, এছাড়া কিছু না। যেমন এই চারটা দেন, এই চারটা আপনি একদম ফুল ক্লিয়ার করতে পারবেন। যেমন এই যে আপনার গ্রিড, একটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট। প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার ওই যে আপনার বার স্ক্রিন চেম্বার, তারপর হচ্ছে গ্রিড চেম্বার, গ্রিড রিমুভাল, এই দুটো হচ্ছে আপনার। তারপর অয়েল এন্ড গ্রিজ রিমুভাল, অনেক সময় অয়েল থাকে না কিচেন ওয়াটারে, সেই অয়েল গ্রিজ রিমুভ করে জানতে অয়েল এন্ড গ্রিজ রিমুভাল সিস্টেম। এই তিনটা মিলে হচ্ছে প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট, বার স্ক্রিন চেম্বার, অয়েল এন্ড গ্রিজ রিমুভাল আর গ্রিড রিমুভাল। এই তিনটা হচ্ছে আপনার প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট। তারপর কোয়াগুলেশন, ফ্লোকুলেশন আর সেডিমেন্টেশন, প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন, এটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট। এই তিনটা মিলে কোয়াগুলেশন, ফ্লোকুলেশন আর হচ্ছে আপনার সেডিমেন্টেশন, এই তিনটা মিলে হচ্ছে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট। এখন কোয়াগুলেশন, ফ্লোকুলেশন অনেক সময় না দিলেও হয়, না দিলেও কাজ হয়ে যায়। সেকেন্ডারি শুরু হচ্ছে এই পাশ থেকে, এয়ারেশন, ক্লারিফায়ার, এই দুইটা মিলে। হ্যাঁ, ডিপেন্ড করে। সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্টটা জাস্ট এই দুইটা, এয়ারেশন, ক্লারিফায়ার। এয়ারেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল রিঅ্যাক্টর, সেটা যে কোনো বায়োলজিক্যাল রিঅ্যাক্টর হতে পারে, বায়োলজিক্যাল রিঅ্যাক্টর প্লাস ক্লারিফায়ার, এই দুইটা মিলে আর কি হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট। জি বলুন। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এফএমআর টাইপ, আমরা যেটা বলি আমাদের ভাষায় এফএমআর, ফ্লুইডাইজ মিডিয়া রিঅ্যাক্টর ট্যাঙ্কটাই বেশি ইউজ করা হয় আর কি। হ্যাঁ, যে আর এমবিবিএস। হ্যাঁ, মিডিয়া যেটা থাকে। হ্যাঁ, ওইটাও বলবো, সবই বলবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এখন হচ্ছে দেখেন সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট দুই রকম, একটা সাসপেন্ডেড গ্রোথ সিস্টেম, একটা অ্যাটাচড গ্রোথ সিস্টেম। সাসপেন্ডেড গ্রোথ সিস্টেমে কি কি, যেমন অ্যাক্টিভেটর স্লাজ, কনভেনশনাল অ্যাক্টিভেটর স্লাজ, এক্সটেন্ডেড এয়ারেশন, অক্সিডেশন, ডিহিয়াটেড লাগুন, সাইক্লোসিং ব্যাচ রিঅ্যাক্টর, মেমব্রেন বায়োরিঅ্যাক্টর। আর অ্যাটাচড গ্রোথ সিস্টেমে ট্রিকলিং ফিল্টার, রোটেটিং বায়োলজিক্যাল কন্ট্রাক্টর। আপনার হচ্ছে যে এমবিবিআর আছে না, এমবিবিআর তো এর আন্ডারে পড়ে, অ্যাটাচড গ্রোথ সিস্টেমের আন্ডারে পড়ে, বা ফ্লুইডাইজড মিডিয়া বেড রিঅ্যাক্টর যেটা আপনি বললেন, ঠিক আছে, মুভিং বেড বায়োরিঅ্যাক্টর আর ফ্লুইডাইজড মিডিয়া বেড রিঅ্যাক্টর, তাই বলেন আর কি। তো সাসপেন্ডেড অ্যাটাচড গ্রোথ সিস্টেম, এটাকে একটু বলে নেই, এটা একটু বলে নিলে সুবিধা হবে। সাসপেন্ডেড গ্রোথ সিস্টেম হচ্ছে যেখানে ব্যাকটেরিয়া নিজে নিজে ভাবে গ্রো করে, মানে নিজে স্বতন্ত্রভাবে গ্রো করে, এটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড গ্রোথ সিস্টেম। আর অ্যাটাচড গ্রোথ সিস্টেম হচ্ছে যেখানে ব্যাকটেরিয়া কোনো একটা সারফেসের উপর গ্রো করে, সেটা হচ্ছে অ্যাটাচড গ্রোথ সিস্টেম। মানে এটা কোনো সারফেসের উপর থেকে সে গ্রো করে, সেটা হচ্ছে অ্যাটাচড। আর যখন সে নিজে নিজে রিপিট করেন আরেকবার। ওকে, যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া সারফেসের সাথে সংযুক্ত থেকে গ্রো করে তাহলে সেটা হবে অ্যাটাচড। আর যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া নিজে নিজে, মানে নিজেরা কলোনি করে গ্রো করে, নিজের সাথে সংযুক্ত গ্রো করে, সেটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড। ইফ ব্যাকটেরিয়া গ্রোস with themselves, then it's called suspended growth system. But if bacteria grows by attaching with a surface, they are called attached growth systems. Okay, so this aeration and clarifier so the secondary treatment consists biological reactor and secondary clarifier. Preliminary treatment contains bar screen chamber, oil and grease removal, and grit removal. Primary treatment contains coagulation, flocculation, and primary sedimentation. And now the tertiary treatment contains disinfection, nitrogen removal, advanced oxidation, filtration, ultrafiltration, microfiltration, reverse osmosis, blah blah, so on. And next,
one is the slash treatment. Is a slash thickener, digester, dewatering, landfill. All these are called slash treatment. So that means, yeah. Sir, yeah, Rakesh, I have some doubt in sludge Yeah. treatment. What is the difference between sludge thickener and digester? Okay. Slash thickener and digester. Okay. So sometimes when the capacity of your ETP plant or STP plant is so much big, then the sludge volume, then you will get the more sludge, and the volume of the sludge will be larger. And if you want to digest the sludge, those large volume of sludge, you have to install a large volume of digester, which is not be financial for you, which is not be feasible for you. That's why you have to decrease your sludge volume. That's why sludge thickener is used. Decrease the If you volume. decrease, It is used in digester. yeah, the Yeah. sludge thickener reduces the volume of sludge. And Okay. if the volume of sludge will be reduced, the volume of digester will be reduced. Sir, yeah. Digester, it's reduce the volume of the sludge. Yeah, I know. Yeah. Digester, And then sludge thickener. digester can reduce the volume of digester can reduce the volume of sludge. But if your plant is bigger, or if your capacity is bigger, then the sludge will be the generated sludge will be huge, and these sludge have more volume. And if you put this sludge in the digester, you need more bigger digester, which will increase your cost. To reduce your cost, or to reduce the volume of required digester, you have to decrease the volume of sludge before putting the sludge into the digester. That's why sludge thickener is used. Okay, sir. Thank you. And another one is secondary treatment, attached growth system. We are using very big vectors between filter in the rotating biological conductor. Okay, yeah. So secondary treatment consists of two things. One is biological reactor. They can rotating biological reactor or trickling filter or membrane reactor, any other of these things, and the clarifier, secondary clarifier. Okay, sir. Thank you. Okay. Sir, I have a question. Bole. Aeration tank aeration. That means here two types of aeration. When we use a two types of aeration. আচ্ছা, যখন আপনার এবার আমি সব আস্তে আস্তে প্রশ্ন উত্তর দিই, সবার উত্তর যে নিউট্রিয়েন্ট বেশি থাকে তখন কি করব না করব, ঠিক আছে? ওকে, if you have more BOD or COD value, higher BOD COD value, just like ink industry, dye industry, 2000, 50, 1500, 1800, then you have to use attached growth system. Then you have to use moving bed bioreactor, MBBR, or fluidized bed bioreactor, fluidized media bed reactor. Please repeat it. বাংলাদেশে, আচ্ছা তাহলে বাংলায় বলি। সেটা হচ্ছে আপনার যদি আপনার হচ্ছে বিওডি সিডি পরিমাণ বেশি হয় ওয়েস্ট ওয়াটারে, তাহলে আপনাকে এই এমবিবিআর বা ফ্লুইডাইজ মিডিয়া বেড রিয়েক্টরে, যেটাই আপনি বলেন যে মুভিং বেড বায়োরিয়েক্টর বা ফ্লুইডাইজ মিডিয়া বেড রিয়েক্টর, সেটা ইউজ করতে হবে। কারণ সেটা হচ্ছে অ্যাটাচ গ্রোথ সিস্টেম, সেটা হায়ার সিওডি বিওডি ভ্যালুকে ট্রিট করতে পারে, ট্রিট করে 30-এর নিচে নামায় ফেলে বিওডি কে। এখন একটা জিনিস, আপনার ওই এমবিবিআর ট্যাঙ্ক একটা এসটিপির জন্য বা ইটিপির জন্য এমবিবিআর ট্যাঙ্ক কি একটা লাগে না দুইটা লাগে না কয়টা লাগবে, এটা আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার সিস্টেমের জন্য একটা লাগবে না দুইটা লাগবে? এটা হচ্ছে আপনি যে সামনে যদি দেখো ক্যালকুলেশন করবেন, তখন আপনি ক্যালকুলেশন করে ভ্যালু দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার যদি ভলিউম বেশি হয়ে যায় তখন আপনি দুইটা ইনস্টল করতে পারেন। যদি দেখেন ভলিউম কম আছে একটা বসাবেন, ক্যালকুলেশন করে দেখবেন, তখন সামনে ক্যালকুলেশন আসবে, এভাবে ক্যালকুলেশন করবেন। ক্যালকুলেশন করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার যদি ভলিউম খুব বেশি হয়ে যায় তখন আপনি দুইটা বসাবেন, আর ভলিউম কম হলে একটা বসাবেন। Any other question? আমি প্রশ্নটা করতে চাইছিলাম। Okay, so now if you want to reduce is
সরি বুঝিনি, কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা, বাংলায় বলি একটু। জি বলুন। আমি বলতে চাইছিলাম এরেশন যেটা আছে এই সিস্টেমটা তাহলে এই কি এই যে লিস্টটা দেখে এই লিস্টের মধ্যে আছে? বুঝিনি এয়ারেশনটা যে ইংলিশ বলতে। আর কখনো কখনো মানে করে যে এরোবিক সিস্টেম আর এনারোবিক হ্যাঁ সিস্টেম। ও আচ্ছা, অ্যারোবিক অ্যানারোবিক। এই যে এয়ারেশনটা হচ্ছে অ্যারোবিক সিস্টেম, এয়ারেশন হচ্ছে অ্যারোবিক সিস্টেম। আর এটা হচ্ছে অ্যানারোবিক সিস্টেম, যেখানে আপনার অক্সিজেন উপস্থিত থাকে না। ব্যাকটেরিয়া ডিগ্রেড দ্য কম্পাউন্ডস উইদাউট দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন অর অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন। এটা হচ্ছে অ্যানারোবিক। ও তাহলে তখন আমরা বুঝতে পারছি, এবার আমি বুঝতে পারছি, বলেছি আমার ওই ইয়ার ওয়াটার প্যারামিটার দেখে বুঝতে হবে যে এটা এরোবিক হবে না এনারোবিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমি বলি যে কখন when we will use anaerobic or when we will use aerobic. So aerobic will degrade your BOD and COD, but not nutrients. Aerobic cannot degrade nutrients, but anaerobic can degrade nutrients. So আপনার যখন anaerobic ইউজ মানে আপনার যখন যে নিউট্রিয়েন্ট নাইট্রোজেন ফসফরাসের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে, তখন আপনাকে anaerobic ইউজ করতে হবে। অ্যারোবিক আর অ্যানারোবিকের উপর যে পার্থক্য, এর উপর আমাদের সম্ভব হলে কিছু লেকচার দিয়েন তো, টিভির থেকে পার্থক্য কি কি হয় অ্যারোবিক আর অ্যানারোবিক টিভিতে, তারপর হ্যাঁ, এটা টিভিতে অ্যারোবিক হইতে পারে অ্যানারোবিক হইতে পারে, কখন সামনে কোনটা কি দিব, ডিফারেন্স কি? সামনে ক্লাসে আসতেছে। জি জি থ্যাংক ইউ। Okay, so next question, any question? স্যার অ্যানারোবিকটা কি শুধু শুধু স্যার নিউট্রিয়েন্ট মানে Yes. Anaerobic only reduces nutrients and also some BOD COD, but not major BOD COD. Only aerobic degrades major BOD and COD. And another thing, if you want to save your land, you have to use membrane bioreactor or MBR. This requires less land. খুব অল্প জায়গা লাগে। মিস্টার ইয়াসিন, আপনি অনেক ভালো বলতে পারবেন যে এমবিআর খুব অল্প জায়গা লাগে। আপনারা তো ইনস্টল করেছেন। হ্যাঁ, আমরা এমবিআর অনেক জায়গায় ইনস্টল করছি। এমবিআর এর জায়গা অনেক খুব অল্প জায়গা লাগছে তাই না, যেগুলো এবং যেখানে এফএমবিআর এর থেকে অল্প জায়গা লাগছে তাই না? রাইট। So if you want to save your land, অনেক জায়গা লাগে। হ্যাঁ, এফএমবিআর এয়ারেশন ট্যাঙ্ক এখানে অনেক জায়গা লাগে, বাট if you want to save your land, you can use the MBR bioreactor. হ্যাঁ, এমবিবিআর বা এয়ারেশন ট্যাঙ্ক জায়গা বেশি লাগে, কিন্তু জায়গা কমাতে চাইলে এমবিআর ইউজ করতে পারেন। Okay, so we will discuss details about these treatments in the later classes or next classes. So is any question? আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো? ওকে, গুড নাইট, আসসালামু আলাইকুম। আমার কি দেখা যাচ্ছে না, হচ্ছে স্লাইড দেখা যাচ্ছে না স্যার। দাঁড়ান Sir Rakesh, I have last class went out. Invariable issues. Yeah, please tell me. Yeah, invariable. In the time the new population is 1245 into multiply the 0.035. Yeah. Into 20 years. But I'm not getting 20 years. I'm not getting the value of 2105. Okay, my question was 15 years, not 20 years. Yeah, I am assumption for 20 years. Okay. 1245 into 0.035 into 20 years, I am not getting the 2105 value. Okay, so using the same, that means 1245 multiply with e to the power. E to the power 0.035. Yes, e to the power means logarithmic e. Logarithmic e. E means logarithmic e.
Okay, sir. Logarithmic E mean, okay, 0.035 into 20. I will get the value for 653 only additional. Okay, so you have to 1245 plus 653 means 1898 something values only I will get. okay, so did you calculate properly? That means did you use logarithmic e to the power? Yeah, I'm not used. You have to use logarithmic e. You have to use e to the power. In your calculator, scientific calculator, you can get Scientific e to the calculator. power. Okay, sir. Okay, thank you. That's why I. Okay, thank you. Okay. So যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে তো আমরা এখানে শেষ করতে পারি. If there is no question, we can end here. So the next class will be tomorrow at 7:30 p.m. BST, Bangladesh Standard Time. That means the time সময়টা আগাচ্ছে. So before 30 minutes. 7:30 দিলে আমাদের জন্য একটু সমস্যা হয়, 8টা দিলে ভালো হইতো, কারণ ওই অফিসে গিয়ে জয়েন করি তো। 8টা দিলে ভালো হয় আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা 8টা দিব, ঠিক আছে। তাহলে আমি হয়তো 9:30 শেষ করতে হবে। I have to end it 9:30 cause আমি তো শিফটে ডিউটি, আমার ডিউটিটা একটু শিফটিং। তো আমার আবার কালকে 10টার সময় আমার ডিউটি শুরু হবে, অফিস শুরু হবে। দ্যাটস ওয়াই আমাকে 9:30 ভিতরে শেষ করতে হবে আর কি। I have to end it to 9:30. Is there no problem? কোনো প্রবলেম হবে? না, সমস্যা হ্যাঁ ভাই, এটা ঠিক আছে। 8টা থেকে 9:30 হয় আর কি মোটামুটি। ওকে, আপনার হলো আমাদের হলো। ওকে, তাহলে কালকে হয়তো কোনো ব্রেক পাবেন না, একদম টানা হবে আর কি। জি। Okay, so the next class will be tomorrow at 8 p.m. at the same time. 8 p.m. Bangladesh Standard Time. Okay, so thank you everyone. Thank you, sir. Okay. Okay, thank you and good night. Thank you. Assalamu alaikum.